igihe nk'iki cy'ubuhanuzi nagitegereje igihe kirekire, ariko nari nzi ko kizagera abantu bagatangira kumenya ukuri. Uyu munsi rero tugiye kureba ukuntu iriya ntambara ya Irani na iSiraheli na Amerika yose igamije kugira ngo ubwoko bw'Uwiteka bugaragare. Iriya ntambara iri kuba kubera weho w'umwirabura, weho w'umunyarwanda. Ushaka kumbaza uti gute? Ngiye kubikuramburira mu ngingo 5. Nkwereke ukuntu iriya ntambara ari weho iri kuba kubera weho, kugira ngo ubwoko bw'Uwiteka butagaragara, kugira ngo ubwoko bw'Uwiteka bugaragare. Uruhande rumwe satani ashaka ubwoko bw'Uwiteka butagaragara, ku rundi ruhande Imana ishaka ko ubwoko bugaragara kuko igihe cyarageze. Iriya ntambara rero nubwo irwanirwa iriya za Irani, ushobora kwibaza ngo ugaseka, utabyumva nyine uraseka, ariko ngiye kubwira nti igihe kirageze cy'ubuhanuzi. Reka nze mbikuramburire nkwereke ukuntu iriya ntambara iri kurwanwa kubera weho. Mbere rero kurambura zino ngingo uko ari 5, banza ukandeho like kugira ngo kuri utakwihererana. Uzi ukuntu YouTube ikora kugira ngo bigere ku bantu benshi cyane bari mu buyobe, nabo noneho basobanukirwe, kuko byanze bikunze kugira ngo kuri tugusakaze hirya no hino nibyo bizabatura abantu. Abakomeje kwiyandikisha namwe ku bwinshi, birangaragariza ko munyota ukuri amanywa nijoro, kuko ukuntu mwiyandikisha ku bwinshi ubu ngubu nko mu gihe kitarenze uku kwezi abantu 3 mumaze kwiyandikisha. Mukomeze rero munakaneho like kugira ngo ibintu bigere ku bantu benshi cyane, niko tuzakanguka, niko tuzatsinda. Reka twinjire muri izo ngingo 5 rero. Mbere kujyamo kandaho like, dukomeze ubundi urebe ukuntu iyi ntambara iri kurwanwa kubera weho. Kamubaze rero ingingo ya mbere, tuvuge izo ngingo tugiye kuganiraho ko ari 5. Ingingo ya mbere, intambara nikomeza kuba abantu bazashaka kumenya ubwoko bw'Imana ni bande. Nuvuga ngo intambara izaba nimara kuba abantu batangira ko twabwiye ko bari abantu ari ubwoko bw'Imana, kandi bikaba bimeze gutya, ko twabibwiye bikabihabanye nuko biri kuba bimeze gute. Iyo ni ingingo ya mbere, abantu bazatangira kwibaza ubwoko bw'Imana ni bande. Ingingo ya kabiri, bya binyoma byose amadini yakubeshya yagukizemo bizikubita hasi. Urabyumva? Ingingo ya gatatu, abantu bazatangira kwibaza ubwoko bw'Uwiteka bwatatanye mu mpande enye z'isi burihe ni bande, bazatahuka gute, bazatahuka ryari. Urabyumva? Ingingo ya kane, ibyo rero byose bizahita biha ubwoko bw'Imana bw'Uwiteka imbaraga, kuko buzaba bumaze kumenyekana. Ibaza nawe ukuntu bizamera abantu nibamara kumenya ko ari ubwoko bw'Uwiteka. Iyo ndebye ibi bintu sinzi uko nabikubwira, nanjye birandenga. Hari ukuntu wenda winjira mu mwuka ukabibona ukabyerekwa, ariko ibi bintu ibaza umwirabura namenya ko ari we bwoko bw'Uwiteka uko bizaba bimeze. Sinzi ko bitefata umunota umwe ubitekeze wumve. Ingingo ya 5, nibwo rero ubuhanuzi nyabwo buzatangira kwigishwa nk'ibi tugerageza. Tuzi ko ntabwo Imana iraturekurira 100% ngo tubishyire hanze, kuko ibintu reka tubyigisha hakiri kare, kuko no kubivuga bizaba ikibazo mu minsi ije. Ibyo ni ibintu nzi neza ko ubu ngubu bamwe barambwira ngo no umubeshyi n'ibyo byose ko ntabwo warabibona mu minsi iza. Sinzi ko twigisha na gutya tubyigisha cyangwa tubivugeho, nicyo kimenyetso kizabikwereka. Nutangira kubona mudatubona uko mutubona ubu ngubu muradufite, muratubona mukivugira ngo yes, ibyo mvuga kubera mwese mutari mwabyumva nyine, mwumva ko ndi umusazi, ndi umuntu wabuze ubwenge, ndi umuntu ibintu byose batuka bavuga byinshi ndabizi. Nkareba nkicecekera ngaseka gusa. Hariye kizagera ibi bintu tukazaba tutagishobora kubivuga, ariho hazaza kaga. Niyo mpamvu rero Imana yaduteguye kera na kare, ubu turi kwimenyereza. Tuzabinambaho, nzi neza ko turi kwimenyereza. Hari igihe kizagera ayo macano yose ureba yose abimenye. Namara kubimenya nibyo bizajya byigishwaho. Nibwo uzatangira kuvuga uti hari umunsi umaze imyaka n'imyaka ubivuga. Urumva bose bazaba baza hano bashaka gushaka, urumva tuzaba turi target. Nuva abantu bose baza kukureba, kubera ko bazasubira mu mavideo yose nakoze kera. Amavideo nyinshi nagiye nkora bayashakisha bayabone. Isi yose menye ko abantu bose babimenye. Urumva ko byanze bikunze turabyumva ko bimeze, ariko twariteguye. Niyo mpamvu ubona tuzacika intege, turabizi. Noneho kikwereka ko ngewe ubu buhanuzi ukuntu bumeze neza 100%. Ibi byose bizaba. Abantu mu minsi ije
bazatangira kwibaza ati kuki abirabura bari mu kaga, kuki abirabura bari mu magorwa, ese ibintu bizarangira ryari, byavuye hehe? Noneho nibamara kwibaza bati kuki turi mu kaga, byavuye bizagenda gute, batangiye kubimenya amacano yose uzi y'ibinyoma bose, niko Imana iduha ukuri. Babandi bose mwemera muvuga ngo hari uwambwiye ejo ngo nzangiye kwiga kuri Irani. Irani utazi ko ubwoko bw'Imana ari abirabura, ngiye najya kwiga iki? Ntacyo nakwigayo kuko ubwoko bw'Uwiteka utazi ko ari abirabura wajya kwiga iki? Nuvuga ngo ziriya za Irani zo za Nkunda Gospel, abo bayisimbi, abo ngabo bande bose bakome bose ura mutipe bamwita nde Rocky, bande bose bazatangira kumenya ko ubwoko bw'Imana ari abirabura, batangiye kubivuga uko nguko. Niba wenda abantu bazaba batarabavuyeho, noneho benshi babizi bari kumbwira ngo mugenda mubishyira ahantu hirya no hino, muzabikwiza hirya iyo ngiyo, nibwo akaga kazatangira. Abazabisimbukira nyine batabizi, batazi ukuntu game imeze, abo wenda bazaba bazi ko kiri gushakamo indonke cyangwa ibikindi byose, ariko game uko imeze, ibi bintu mu myaka 5 uko isi bizi ubu ngubu, bajya gutangira babimenye buhoro. None isi yose nimara kubimenya bitakiri ibanga ku bwoko bw'Imana ari abirabura, akaga kazaba gakomeye. Turambura izo ngingo rero. Nanone mbere yo kujamo ongera ukandeho like ko mwe nakubonye ntabwo wakanzeho, muraza mukumva ibintu mukagenda kandeho like, utume n'ibintu bigera ku bantu nabo babyumve. Noneho ako kaga nikanaza kazasange benshi twarabimenye ku buryo bazabura bafata n'uwo bareka. Niryo banga. Urumva nimba byigishe nawe mu myaka 3 izi YouTube niba zizaba zikiriho, uzabe nawe warafunguye yawe, uzaba umaze kwiga byinshi cyane. Ufungura yawe n'undafunguriye atari uvuga ngo dushaka y'intonyo, aho gushaka ko ukuri kugera ku bantu benshi basinzire, ko hazabamo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi. Nubwo tuzi ko Uwiteka azadufasha kugira ngo abantu babimenye. Tujye muri izi ngingo rero 5 tuzirambura. Dukomeze. Kubera iriya ntambara muri Amerika ariho bitera biturutse, ariho satani afite icyicaro. Urabona ukuntu ubutware bwavuye za Shuri bujya Babyloni, buva Babyloni bujya Abaperisi, bujya mu Abagereki, Roma buriya Amerika niyo Roma, ni ibisigazwa bya Roma. Ibyo ngira ngo warubizi, nimba utarubizi urabimenye. Amerika uko bagize hariya bavuye muri bihugu byose, kuko bari bavuye mu Butaliyani, bava ahangaho muri bihugu byose bya Espagne, muri bihugu by'Uburayi, bose bagenda bajya muri Amerika kubera ko Abaroma bari bamaze kugwa. Bivuze iki rero? Uyu munsi Amerika iri kureba ukuntu iSiraheli yifatiye mu kwaha. Abantu amakuru sinzi binabaha, abanyamerika bose batangiye kwibaza, twacumuye iki kugira ngo agahugu kangana gutya kadufate mu mufuka, ka iSiraheli gafate cy'Amerika kingana kuri kagishyire mu mufuka? Niba byumva kuko nta nubwo bazi ko bafite ubwoko bwa Yuda bw'Abirabura, ariko batangiye kwibaza. Carson Tucker, uriya munyamakuru ukomeye wakora kuri Fox birukanye, ngo akafite ikiganiro cye yihariye gikomeye, yabajije ambasaderi wa Amerika muri iSiraheli Mike Huckabee, habura iki ngo abantu bakore DNA noneho izi ntambara zirangire tumenye ubwoko bw'Uwiteka ni bande? Kuko isezerano ry'Uwiteka muri Bibiliya rivuga ngo abazakomoka kuri Aburahamu niba bazaragwa kiriya gihugu. None habura iki ngo hakoreshwe DNA kugira ngo tumenye abo bantu baragwa ba kiriya gihugu ni bande? Kanze gushakira ku gace ngashyireho ukarebe, noneho wibaza. Huckabee yabuze ibyamusubiza ko barabizi, bazi ko niba mara gukora DNA izerekana ko bari abantu bava muri hariya mu bihugu by'Uburayi by'Iburasirazuba, noneho bavuge bati bano bantu ntabwo ari ubwoko bw'Uwiteka, dore binamenyekanye. Niyo mpamvu no muri iSiraheli kizira kikaziririzwa kugira ngo udakoresha DNA muri iSiraheli. Foreign person, so I'm really hoping for an answer. Yeah. The first question was the borders. I can't get an answer. Yeah. Those borders are. So I'm going to give up. But the second question is every bit as pressing, which is who are the people? Who are the modern? Yes. Who are the descendants? So we know, and I believe, and I agree with you as a Christian, that God promised this land
from modern day Iraq to modern day Egypt to this people, the Jews, to Abram's, actually not to Abram's descendants, as it says in Genesis 15. Who are his descendants now, and how do we know who they are? I think they're the Jews, and we know who they are because they've always been a Jewish people. There has been an unbroken line of Jewish people, and they've lived in this land for 3,800 years. Sometimes not very many of them, because they were chased out all over the world. They were hunted down. They were almost annihilated during the Holocaust. They came back. To this day, Tucker, they represent, you know how many Jews there are in the whole world? Please, No, I understand. Look, first of all, the greatest genocide of Jews no one ever mentions was by the Romans, where they were literally banned from Jerusalem for 500 years. Yeah, of course. And it's all awful. And I'm opposed to all of that. I'm opposed to mass killing of anybody, period. I'm opposed to hear killing. you say that. I mean it. Yeah, And I hope I we can believe agree that. on that. I believe that. ufashe nk'abantu ijana ugahamagara kuri mikoro ukavuga ati muze mukore DNA test, buri muntu wese ndamuha $1,000,000. Ntawe ujyayo kuko bazi ko uyikoze ugafatwa n'urupfu. $1,000,000 n'urupfu wahitamo iki? Nibaza abantu bose bakunda ubuzima, right? $1,000,000 bakizeho $1,000,000 imbere hano bakaguha n'urupfu hano watoramo iki? Buri wese akunda ubuzima, of course, right? Noneho ibyo byerekane ko muri Amerika nibatangira gucukumbura bagasanga noneho bari gufasha umuntu atari we bwoko bw'Uwiteka, ko benshi baranabizi, hazahita hazamo ryahonyabwoko, abantu basubirana imogwe mu minwe, kubera ko bamwe bashyigikiye Isiraheli kubera ko batabizi, cyangwa n'imigambi ya satani bahumwe n'abandi noneho bari gushakisha ukuri. Urumva ko bashobora kuza crashing, right? Ibyo bintu bizaba. None bimara kuba za Irani nazo zifite ayo mabanga, Uburusiya Putin yarabyerekanye mushize, ayo mabanga yose ajye hanze. Namara kujya hanze, ubwoko bw'Uwiteka bugaragare ko atari bariya. Nawe urabyumva? Niyo mara kubona ko atari bariya, uretse atayoze, twari tuzi ko ari ubwoko bw'Imana, none batari bariya ni bande? My question is, and it's not a bumper sticker answer, it's a sincere answer, how do we know? Because what you're saying is that certain people have a title to a highly contested region. They own it in some deep sense. So I think it's fair to ask, who are they and how do we know? So the current prime minister's ancestors weren't from here within recorded history. He has no deed. Bibi Netanyahu, on one side, his family's from Poland. They're from Eastern Europe. So how do we know that he has a connection to the people who God promised the land to, Abram's descendants? How do we know that? Well, if you take the genealogies that come not only from the Old but the New Testament, you see that there is a historical connection through the entirety of the Old and the New Testament that details the Jewish connection to this land. Does that include Bibi's family? How do we know that if his family comes here? Scattered, but how do we know it's the same people? No, why is that crazy? If you say to me, if they speak the same language, if they worship the same God, if they follow the same Bible, if they follow the same cultures and traditions, and they always pray next year in Jerusalem, and they pray for the peace of Jerusalem, and they pray facing toward Jerusalem, does that not give you a little bit of a clue as to who they are? Let's go through those things, because I would like to have a rational this is the conversation I've wanted. Bless you. Thank you for doing this. Let's just go through those things. Okay. So one of the things I admire most about Israel is they resurrected a dead language in 1948. Good for them. Uzi ikizakurikira? Abantu bose niko ingufu z'Uwiteka zikora. Amaso yose azahita yerekeza he? Kuri bariya bita Hebrew Israelites bari ku mihanda b'abirabura birirwa bigisha ijambo ry'Uwiteka ku bwoko bw'Imana, bwari abirabura na biriya byose bigisha. Noneho aba bazungu bashakisha n'abari gushakisha byose, basange koko ni ubwoko bw'Uwiteka, n'impamvu za Irani zibiherana zitarabivuga kubera ko bitari byagira akomeye. None n'impamvu muri Israel badakora za DNA babishyira hamwe. Abazungu uko bakora barashungura, azahita yibaza ati numvise ko muri Israel kizira kikaziririza gukora DNA. Numva ko bari abantu bijyanye muri Israel muri 1948 ariko narabyirengagizaga n'ibiki byose. Numva ko ubwoko bushobora kuba buri muri Afrika. Numva ibintu. Reka njye kureba nuko abazungu bateye. Umuzungu ntago yumva amabwira, azajya kure akubitemo. Abira ubwoko bw'Uwiteka ni bande? Byagenze gute Bibiliya kimbwira gutya na gutya bimeze gute? Akubitemo puf. Abone ya maverse twereka, abone ya make yose. Umuzungu abikoze undi bakanguke.
Let's get it. Let's get it. We on the ball. No more head in the corner, they gon' see they teachers on your block with some fans. Speak about the green that ether. Casting down doctrines while your pastor turn into a cheater. Going hard cause we running out of time like fucking meters. Reaching out to the broken heart who feel like giving up. Bizahita bigera he? Yeremiya 16:19 bose bazahita baboroga imiborogo. Ni koko twarazwe ibinyoma n'abakurambere bacu bazaboroga, bizaba ari imirongo ikomeye cyane. Nguko rero ubwoko bw'Imana buzamenyekana bihereye kuri ya ntambara, kubera ko bazatangira kwibaza biti ibintu bimeze gute. Nuko ubwoko bw'Imana buzamenyekana, niba utarubizi urabimenye, ibindi tuzahita tubavura gahoro. Urumva ko ibi bintu ntushobora kuyikwepa ngo uvuge ngo abirabura si ubwoko bw'Imana. Niko bimaze, biraje muri Amerika. Abantu bose bari kwibaza bati no, what's going on, niki kiri kuba? Ese bari abantu b'ubwoko bw'Imana cyangwa ntabwo ari b'ubwoko bw'Imana? Babaye ubwoko bw'Imana muri ibi bihe, n'ukuntu ubuhanuzi twumvaga buvuga muri ziriya fake churches bajyagamo mu bisengero by'aho ngaho by'umwaga. Imana yakoze ku buryo babyigisha, barabimenya, bamenya byibuze iby'umusingi. Ni ukuvuga ngo niba ibyo abitirirwa ubwoko bw'Uwiteka bakora bihabanye n'ibyo babwiwe, niyo hazava yambarutse yo kujya gushakisha ukuri kw'ibi bintu. People to whom God gave this land that extends from the Nile to the Euphrates. And so if you believe that, wouldn't you want to know with a burning passion who those people are? And because of science, we can now know who those people are. So why aren't we finding out? I guess you could propose a DNA test for everybody who comes here, everybody who lives here. But the point I'm comfortable with secular nation states where none of this is done on the basis of blood. I'm uncomfortable with that. I'll just say that. But there are people who may not have bloodlines, but who have converted to Judaism. Are they going to be able to live here? Are you going to kick them out? By your standards, they can't live here. Because you just told me that they have a right to live here because God gave them the land because they're the descendants of Abraham. They're the descendants of Abraham. But if they're the spiritual descendants of Abraham and they've now decided that they're converting to Judaism, then do they have a right to live in Israel? Well, there's a whole legal literature in Israel on that question. And my understanding is that certain types of modern Judaism qualify a person and other types don't. Is that your understanding? I don't believe that people converted, and I could have this wrong, but I know people who've faced this personally, people. I don't believe people who've converted in a Reform synagogue have the right of return. I don't think that is, because I know people who've married into Jewish families and they find out they don't have the right of return. So that is perplexing to me. Ingingo ya kabiri, ikinyoma cy'amadini nyine. Ikinyoma cy'amadini. Niyo mpamvu abantu bose bigira abahatari. Ndareba nkaseka nkavuga ni kuko abantu bose bashyigikiye ikinyoma. Ari nabyo mvuga. Ni nabyo bizaduteza akaga, ndabizi neza. Kubera ko ibyo babwiye n'amadini, ibyo babwiwe n'ayo macano y'amamiliyoni n'amamiliyoni, ikiremwa muntu gikoze ku buryo kizahita kibona ko ibyo cyabwiye byose ari ibinyoma. Ibaza uko bizagenda abantu bose nimara gutahura yuko ibyo babwiye byose ari ibinyoma. Bya binyoma bazabyihekura. Bya binyoma bizaba birangiye. Expiration date yabyo, itariki yabyo kurangira izabigeze. Noneho nibimara kurangira nibwo kwa kuri kuzaganza. Rwa rumuri ruzaganza umwijima, none ukuri kuganza ikinyoma. Kwa kuri kubohora iki? Niba nkurikira urabizi, byandikemo. Kwa kuri kuzabohora iki? Byandikemo, ndaza kureba ko wazi kubyandikamo nimba wumva koko unkurikira. None ukuri kumara kujya hanze,
abagatolika, abasilamu, ayo madini yose, abayakurikira bose bazaba barwana no kugana ahari ukuri. Sinzi ko uzaguma mu kinyoma ukuri kumaze gusohoka hanze kuko abantu uko tumeze ngoye mu rugero hashobora kuba hariho umuyobozi uyu munsi abantu ni wowe turagukunda, iyo bituritse buri wese ntabwo ndi kumwe nawe, ntabwo nari muzi kabisa. Petero na Kristo ubwe, uribuka Kristo abwira Petero no inkoko izajya kubika kabiri umaze kunyihakana kangahe gatatu, urabyumva? Noneho niba byarabaye kuri Petero na Kristo, urumva ko buri wese nyine namara kumenya ukuri azasimbuka ava mu kinyoma agaragara nawe nk'umunyakuri nyine. Niko bimeze ibinyoma byose by'amadini babapakiyemo bizikubita hasi biri vuba. Ngewe mbere nk'imyaka 5 k'abantu bose bazamaze kumenya ukuri noneho basimbuke nka cya gikeri kiri mu mazi iyo batangiye kuyashyushya gahoro gahoro, igikeri kikumva amazi arashyushye agakomeza ashyuha, yashyuha cyane puff gihita gisimbuka. Niko n'abantu bazasimbuka bave mu binyoma baze mu kuri. Ibyo ndabizi niko bizagenda kuko byanditswe n'Uwiteka, biranditse. Abantu bose bazava mu binyoma baze mu kuri. Ingingo ya 3, gutahuka ku bwoko bw'Uwiteka. Ibi ngibi abantu batangira kujya mu kuri ni ibintu byoroshye bazahita bamenya. iSiraheli yiyanye hariya iravuga iti okay, umugambi wacu ni uwo gukora kiriya gihugu kinini. Sibyo? Ariko muri Bibiliya Imana irakomeye cyane. Muri Bibiliya mu itangiriro mu kuva handitsemo imbibi za kiriya gihugu. Sibyo? Ziriya mbibi bano ba Isiraheli b'uyu munsi bita abisiraheli, aro bita abayahudi, wumve n'ikimenye bita Israelis, ariko ubwoko bw'Imana bundi Uwiteka Imana ni Israelites. Birantangaza n'ukuntu batiyise iryo zina. Imana irakomeye, sinzi kuri kubyumva. Aho kugira ngo bite Israelites bise Israelis, naribaje kuki Imana ririya zina yaribitse. Noneho ubwoko bw'Uwiteka Imana b'Abirabura akaribo bita Israelites, nkuko byari bimeze kera nyine. Bari abantu byagenze gute kugira ngo bamare y'imyaka 70 ntibite ririya zina? Sinzi ukuntu wabisobanura, njye narashatse kubitekereza byarandenze ko birandenze. None rero gutahuka ku bwoko bw'Uwiteka, kiriya gihugu niyo mara kugikora kuriya bakakinoza bien, bazawugeraho umugambi, biranditse birazi ko bazawugeraho. Noneho bazana abantu babavana ngo hirya bavuge ngo aba-Ethiopia baki bose bazanemo barunde, bazarunda y'abantu benshi cyane. Bahita kubwira ubwoko bw'Uwiteka bwose bwatashye, isezerano riratuje, rirasoje, birarangiye. Right? Ariko tuzi ko ubwoko bw'Uwiteka ntuzatahukanwa, ni Imana izabutahukana, ntabwo ari umuntu. Ibyo nabyo bizata bigaragaza ko bari abantu ibyo bavuga byose ni ibinyoma. Ingingo ya 3 turebe. Ingingo ya 4, ubwoko bw'Uwiteka buzahita bugira ingufu. Ariko uribaza kuba wafatwaga nk'umuntu udafite umumaro ugasanga ni ufite umumaro. Imana amenya yaratumye wenda ntakijya mu marangamutima cyane, kuko mbimazemo imyaka myinshi cyane, wenda ni ukubimenyera bituma wenda ntakigira amarangamutima cyane iyo byibutse. Reka mbigusubiremo bino bintu. Umugani uvuga ngo abambere bazaba nyuma n'abanyuma b'abambere murawuzi. Ukuntu abirabura ibihugu bya Afrika bituye bimeze uyu munsi murabizi, ukuntu dukiriye dutindahaye tumeze gute, abantu bose baduseka. Ibaza ukuntu bizamera umunsi bamwe bagusekaga bazi ko ari bo bakire, bazabifuza no kukoza ibirenge. Sinzi kubyumva, reka nongere mbigusubiriremo. Ibaza ukuntu bizamera umunsi abakwishimaho bakwita ngo uri umukene n'umutindi nyakujya, aribo bazabifuza kukoza ibirenge barira
ni koko twarazwe ibinyoma n'abasokuruza bacu. Umunsi uzagira imbaraga, umunsi uzamenya impamvu twababajwe imibabaro y'imyaka ibihumbi n'ibihumbi, impamvu Imana yadukamuyemo ubunajyuwa no kutayumvira, impamvu izi ngaruka zatugizeho, impamvu igihe uzabisobanukirwa ukumva koko byari bifite ishingiro kugira ngo Imana idukamure tuvanemo umwijuto n'agasuzuguro n'ubwibone. Impamvu uzabona ko noneho ijambo ry'Uwiteka rifite agaciro, tuzaryiga n'umutima wose n'ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zacu zose. Icyo gihe ntabwo kiragera. Ntikiragera. Hari igihe kizagera abantu bagashaka ijambo ry'Uwiteka Bibiliya yose kuyisoma mu kwezi kumwe, mu cyumweru kimwe, kubera ko hazaba yamarira y'ibyishimo atarigeze abaho na gato. Hamwe yabaye ni igihe batahukana isanduku y'Uwiteka, covenant box, bayivanye aho yari yaragiye yaranyazwe, ikaza guturwa ku muntu abayikoraga wose uko yahitaga apfa, bayigaruye Yerusalemu. Nta marira namwe yigeze abaho y'ibyishimo nk'ubwo bazanaga isanduku y'Uwiteka Yerusalemu. Amarira rero noneho azabaho y'ibyishimo. Ubwoko bw'Uwiteka buryamye bwose mwirirwa muvuga ngo ngende umusazi ndavuga ibyo ntazi, umunsi muzamenya yuko ari mwebwe bwoko bw'Uwiteka. Icyo gihe nyoteye kukibona kuko amarira y'ibyishimo azaba mu bantu, kubohoka noneho kugandikira Uwiteka, ku buryo tutazongera kujya mu binyoma, ku buryo tutazongera kujya mu byaha, tukezwa noneho tugasenga Uwiteka Imana mu kuri no mu mwuka. Ibinyoma byose byaragiye, twaramaze kumenya ijambo ry'umwimerere ni irihe, byari bimeze gute, amategeko y'Uwiteka ahari, Kristo ahari nk'urumuri n'umukiza n'umutegetsi wacu, natwe turi abantu be tuyoboye isi yose. Uwo munsi ni w'Abarabu badashaka kuza, uwo munsi ni w'Abazungu badashaka kubaho, uwo munsi ni w'Abashinwa badashaka kubaho, uwo munsi uzaba ari umunsi usumba indi yose iminsi yose yabayeho. Ibyo bintu biranditse kandi ngewe nzi ko bizaba, ibimenyetso bigeze kure. Turabe rero ingingo ya 5 ari nayo ya nyuma. Icyo gihe ubuhanuzi nyabwo, ijambo ry'Uwiteka nyaryo rizatangira kwigishwa. Natwe wenda dushobora wenda Imana sinzi impamvu yabiduhaye hakiri kare kugeza tubyishe mbere, ariko hari byinshi tutazi. Icyo nyine tuba tuzi byinshi, noneho Imana izaduha wa mwuka wayo uzatuma no dufungurirwa ibintu byose tubirebe. Ariyo mpamvu bivugwa ko haje za AI zaje kugira ngo noneho zerekane ko ari bwo bwenge, ariko iyo bibaze kubireba neza, bimaze igihe kinini mu ikoranabuhanga. Ibyo bintu nkora bimazemo igihe kirekire, nabitangiye mu 1998 nibwo nafunguye email ya mbere hariya kuri Call Belge, abantu bose bagisinziriye, za kiste zitari zaza, ama internet ya kiste atari yaza. Hari umungu witwaga Eric niwe wari ubifite, ngabo aza nyuma. Hari Blue Cafe ngira ngo nimba atari Blue Cafe, ira internet yaje nyuma. Habanje Eric kuri Call Belge, haza kiste, havaho kiste, hazaho ngabo wari inshuti yanjye cyane wavuye Kongo, n'umugore bakoraga hariya hafi kuri Blue Cafe. Noneho ibyo mbikubwira iki? Mbikubwiriye ko ubwoko bw'Uwiteka nibimara kumenya ko ari ubwoko bw'Uwiteka, ukuntu no bizigishwa. Nari mbikubwiye kubera za AI, nkubwira ukuntu mazimo mbitizemo igihe ukuntu bashaka gufata abantu nka AI, ngenda yibaza ikambeshya, iyimbeshye ndayinyomoza. AI buriya urayinyomoza kubera ko bahisemo ibintu bashaka ko twiga. Nka AI nayibajije ndayibwira ni ibiki bizatuma ubwoko bw'Uwiteka bumenyekana? Irambeshya ngo no, ngibyo ntibishoboka nibibaho. Ndayibwira no, urambeshya, ndabizi ko bibaho, ndabizi neza. AI irakomeza irambeshya. Niyo mpamvu rero kugira ijambo ry'Uwiteka ukarimenya nibyo biri imbere. Ko iyo ubaje AI ibintu badashaka ko ikubwira, irakubeshya. Yamara kukubeshya nibyo bizahindura abantu. Mbona ko hashobora kuba harimo na bya bintu by'inyamaswa, kubera ko ya myumvire ishobora kuzayoborwa na AI, none abantu kazajya mu binyoma.
urumva AI iguhaye ibintu ukabigenderaho ukabyirukanyiraho uraboneka kubera ko yaguhaye ibinyoma. Niyo mpamvu iteka ryose ugomba gusoma ijambo ryawe ukaryibikaho ukareba nimba ibyo AI ikubwira bihuye n'ukuri kw'ijambo ry'Uwiteka. nkaba nkubwira nti icyo gihe ubwoko bw'Uwiteka nimara gutangira kumenya yuko ari abirabura, icyo gihe ya mibabaro bya bintu byose bitwituraho by'ibibazo kongera gusigasirwa nk'igihugu nk'abantu nibwo bizaza ubwoko bw'Uwiteka buzatangira kwiga ijambo rya nyaryo. Urumva ko satani ashaka kugenda imbere y'ibihe ariko Imana ikaba iteka ku bihe. Nuvuga umuntu ugendana n'ibihe, Imana nyine iri ku bihe, wowe ushaka kugenda imbere y'ibihe usanga Imana yagutanzeyo. Niyo mpamvu rero iza AI bazizanye, urumva bakora ibintu byinshi cyane nk'abantu benshi twese bikiza ntabwo twari tuzi impamvu babizanye, ariko kutugenda dusobanukirwa byaje kugira ngo biyobye muntu bifata inzira. Amaprogaramu bashyire mu bintu bigisha abana, uzarebe abana birirwa kuri za iPad, birirwa ku bintu byose, bakirirwa ku matelefone, bakirirwa ku makompiyuta, bityo byose biba biboza ubwonko. Biriya bintu byavuzwe imyaka n'imyaka biri hirya no hino. Noneho bivuze ngo nidutangira twese kumenya ukuri, benshi bazasohoka muri za AI. Tugaruke kuri gakondo kubera ibikoranabuhanga bazanyemo, wenda bashobora kuzareba ukuntu babirimita. Ariyo mpamvu bashaka kuzabirimita, kuzajya ujya kubikonekitinga, ugomba kuzajya werekana face yawe, ukerekana ibyo byose, bya bintu byose by'ibimenyetso n'inyamaswa n'ibyo byose bakafitiye umugambi, barabyiteguye. Hatabaye Uwiteka Imana ntago abantu twari kubakira, barakataje. Reba ndaguha urugero, reba ukuntu za covid zituye ku bantu, barabakingira karahava. Ibintu babiteguye imyaka n'imyaka, biriya bintu by'inkingo nibaza ko babiteguye nk'imyaka irenga 10. Noneho ibi nabyo byuko AI igomba kuzakora igafata abantu ikaboza ubwonko, nabyo biri mu mugambi wa satani kugira ngo batazamenya ko ubwoko bw'Imana bw'Uwiteka ari bo birabura. Kuki za Afrika arizo birirwa bakingira abagore? Numva ngo bakingiye abakobwa aho mu Rwanda ngo kugira batazabyara. Nukubera iki? Ibyo bintu byose byavuye kandi Imana ivuga ngo mugende mwororoke muzabe nk'umusenyi wo ku nyanja. Byavuye he? Ndakubwiye ni ubwoko bw'Uwiteka. Reba sida bateje kuva muri za 80, yo sida itabaho. Reba ukuntu ubwoko bw'Uwiteka bwari kuba bungana. Ibintu byose ariko Imana uko ikora, uko byagenda kose, kuri kumara kumenyekana ikinyoma kikubise hasi, abantu bazongera babyare, bororoke. Ibyo ni ibintu byose tubona. Ngiye nakubwira nti wewe muntu umaze igihe ukurikira kuno kuri, wikwihererana gusangiza abandi, kuko hari igihe uzaba utagishoboye kugusangiza abandi kuko bizabikaze. Urumva niba mara gufata ibyo bintu byose bakavuga bati ntuzajya kuri computer cyangwa kuri internet cyangwa udafite umubare, izina n'ikimenyetso cy'inyamaswa, ugomba gushyiraho amaso ya twaguscaninga, ugomba gushyiraho ibikumwe byawe, ugomba gushyiraho ibiki byose. Twaramaze kumenya ibimenyetso by'inyamaswa, iyo 666 ninde niki, bimeze gute, bizabikora gute, kuko uko bigenda byifungura niko abantu bazamenya ukuri, kandi uko kuri kuzabatura imbohe. Ndabikubwiye rero nkakubwira nti weho muntu ubonye iri jambo uyu munsi, nturyiherane kandi aho like kugira ngo bigere no ku bandi bantu benshi cyane, ko ngewe uko ubibona nzi neza ko kuri ariko mvuga kandi nzi ko kuri kuzatsinda byanze bikunze, kurakomanga. Wabyanga wabyemera, ni weho ejo bundi uzabugirwaho ingaruka n'imyanzuro izava mu bazungu. Nubakurikira ubuhumyi rero niwo bizabaho. Ntuzagire ngo ntitwakubwiye, kuko ibigiye kuza n'ubugingo bwawe bishaka, kuko byanze bikunze zira ntambara zo nk'uko natanye nkubwira, ziri kugira ngo zerekane ubwoko bw'Uwiteka ninde, kandi ziri kugira ngo zihishe ubwoko bw'Uwiteka ninde. Nuvuga ngo ni ibintu biri kugenda bibangikanye. Bari gukora intambara kugira ngo bahishe ubwoko bw'Uwiteka ninde, ariko intambara ikaba kugira ngo Imana nayo izatume noneho hasokamo kumenyekana k'ubwoko bw'Uwiteka. Nuko bimeze rero. Ahasigaye ndakubwiye nti nawe ubutaha kandi ho like mbere yo gusohoka, kandi mwe mukomeje kwiyandikisha, nkambashimye mbikuye ku mutima. Nawe utaniyandikisha yandikishe kugira ngo ukuri kubohora imbohe, usangize bagenzi banyu, ntimubyiherane, kandi Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, todaba, to meyot.